Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. We now open our red Siddurim, the prayer books, a smaller Siddurim. Page 103, we rise together for morning blessings of gratitude to the Holy One. Bechukotai Shachar, blessings for a new day. 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'safivina להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזס בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לאהב גואל. אמן. 122. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשים, ברוך עושה מקיים, ברוך עושה חטובים, ברוך מלך העולם רחמם. יחיד חעולמי מלך משובח. יחיד חעולמי מלך משובח ובראת את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולל ותשבחו. Amen. You may be seated. Shabbat Shalom, Shabbat everyone. Shalom. So good to be together. We have new Torah readers this morning. We have a celebration, beautiful celebration of Maggie's Bat Torah, of just being together on Shabbat. So we welcome everyone here. We welcome those of you who are joining us from live stream. And as we move into Psukei de Zimra, this part of our tefillah is dedicated to just arriving, to beginning to warm up our voices, our souls with Tehillim, with Psalms. And it is also a tradition in the earlier part of our service to proclaim each morning, Hareini mikabelet alai mitzvat haborei ve'ahavta l'reacha kamocha. Each morning we are invited to say, behold, we are ready to fulfill the mitzvah of our Creator, to love our neighbor as ourselves. And there's this idea that we're all working to build our capacity for love. And in building that capacity for love for each other, for ourselves, we grow the possibilities for us to experience receiving God's love as well. And so even if you're not on the right page throughout our tefillah, we have some visitors this morning. This is an opportunity really to just kind of marinate in love, marinate in loving connection,
to oneself, to one's own heart, to all the hearts who are gathered here today physically and those who are joining us from afar. So we're going to continue this morning with Achrei, page 136, focusing on this quality of osher, of equanimity, contentment, even with the world being exactly as it is, and us being exactly as we are, just finding some happiness and some peace right here and now. Ashrei oshvei veitecha od yalu chasela. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שרנה אלוהיו. תהילה לדוד, רמימך אלוהי המלך ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ועלה שמך לעולם ועד. ידו אדוני מולד מאוד ולגדולתו אין חקר. דור דור ישבח מעשיך גבורתך יגידו. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך שיחה. לזוז נורותיך יאמרו דלתך ספרנה. זכר אב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני רחפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודו חרני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. לך יסברו ואתה נתנהם מתוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכוחך רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקרו ואמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו את כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך את אדוני לעולם. הללויה. Continue on page 141 with Psalm 150. The last line is Kol Haneshama. All of our soul is a prayer to God. There's much wisdom in this psalm, in this last line, but I think one of the great pieces of wisdom is it invites us to bring all the parts of ourselves to our prayer, to our tefillah. So we bring our wholeness to God on Shabbat morning. Psalm 150, page 141. Hallelujah. 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 Begoshor. Hallelujah. Bergia uzor. Hallelujah. Bimurota.
we take a deep breath, Nishima Amuka. As we prepare for Nishmat Kol Chai, page 145, the soul, the breath of all that lives. Bottom 146. את שם קודשך גמור, לדוד ברכין אבשלנאי, קרבה את שם קודשו. 147. מידת שמות עוזך, הגדול מכבוד שמך, הגיבור לנצח, הנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא ונישא, שוכן עד מערו וקדוש שמו. וחתור אנו צדיקים באדוני, ישרים נאווה תהילה. בפי ישרים תתהלה, ודברי צדיקות תתברך. ובלשון חסידים תתרומם. ובקרב קדושים תתגדל, ובגלות רבבות עמך בית ישראל. להודות לשבל לפעמים. להלל, לשבח, לפעל, לרומם, לדבר, לברך, להקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך Please rise. משיבך. 148. ישתבח שמך לעד מלכנו, מלך הגדול הקדוש בשמיים. ברכות והודאות ותביעת עולם, ברוך אתה אדוני המלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל העולמי, אמן. יתקדל ויתקדש מרבה, ולמד דברי חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון ומלכון ובחית כל בית ישראל, פגלה וזמן קריב ימרו, אמן. ישמר רבה ורב, לעולם ומאמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה וימרו. Amen. Page 149, a slight bow for the Baruch. ברכו את אדוני המבורך.
Adonai המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. You may be seated 150. We continue preparing for Shema with the blessing in which we thank God for creation. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvoreh osher oseh shalom uvoreh et hakol hakol yodo av yakol yeshaho av yakol yavro en kadosh Shua, for Amid Naseri, Olam, Elohei Olam, Beralem, Rabbi, Rabbi Aleinu, Adon Ozeinu,
צולה ורינה מלכותו על השמש והיזרעורה בגזורת זלמן שבח נותנים לו כל זבע מרום תפארתו גדולה ומיוחדים חיות הקודש 152 לשבה מכל המעשים ושגזי עבודו מזמשים לטוב להודות לאדוני לפיכך יפרו יברכו שמסדך ושמסלם תיבצו כן ברכין ישתבח שנקם ברכין ושרחנו ברכין Top 153 האורים באורים גימורים כולם עושים באימה וביראה רצון גונם בואים בפיהם בקדושה בתורה ושירה זמרה ומברכים שברים ומפארים ומקישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא למקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה רשות זה לזה להיות רע ושפה ורע ובנימה קדוש העולם כאחד נדברים ביראה קדוש 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 על צבאות מלוך לארץ כבודו והאופנים והחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת רבים לעומת החברים אומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוך נימות חבר כנסך שבל מחומו אור חדש יזכך אור חדש הציון תאיר ונזכה כולנו נראה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. Amen. 154, we prepare for Shema Yisrael. We'll bring our four corners, tzitzit together. Bind them as one for Shema Yisrael Ava. Rabbeinu Eloheinu, Chemla, Torah, v'terachamot aleinu, v'rachamanu b'chem rachem aleinu. Ha'er eineinu v'ta'aviz. Kivishim kodshach hag, naraginez b'shem. Kedoshim Yisrael Ava. קרבתנו לשמך הקדוש על הבאמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני ברוך שמו הבוחר בעמו ישראל באהבה ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם,
בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך וקומך וקשרתם לראות על ידיך והיו לטודפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 156, ויהי שמוע תשמעו אז תשנוכי לעבוד מנמת מתור צלחים חרא אף אדם לא תתן אקום כתבתם אז ביתך Adonai Elohim Emet ויציב לכל קיים השעה נאמן ברור אמת לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ומתו לעד קיים 157 עלינו ועבדנו עדותינו ישראל אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותינו מלכנו מלך אבותינו ממותינו גואלנו גואל אבותינו ממותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו ומצילנו מעולם שמך אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה ומעולם משפטך אשרי שודך אמן יצחק אתה אדוני אלוהינו בכל Middle 158. תהילת לאל יום ברוך וברך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בנים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נוראתי לו תוספת שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתחנו ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני קהל ישראל. So, Achrei, pages 159 to 161. We'll daven together as a congregation. The rest of the Amidah is done silently. Customary place your feet together and face Jerusalem. During the silent prayer, we take our time. The traditional prayers, or open up your heart. What do you and the Holy One, the power beyond, need to have a personal, special conversation this Shabbat morning? So 159 to 161 together, and rest is personal, silent prayer. Adonai sifata tifta uviati tehilateha Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei avoteinu v'imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Leah האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ויאהבה מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים את הרב להושיע מוריד הטל מחלקל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומחיים אמונתו
לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומי דומה לה, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. בתוך ירושלים עירך, לדור והדור, ונצח נצח יהיה, בעינינו תהיינה מלכותך. כדבר אמור בשירי עוזר על ידי דוד משיח זיגה, אם לא לעולם אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפילנו לשני עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Give me silent prayer.
יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומה. יעשה שלום. הוא יעשה שלום. שלום עלינו. ועל כל ישראל. ואימנו אמן. Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמא דברי חיותי וימליך מלכותי, בחיי חון ומכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב והימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מהלמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דמירן ואלמה והימרו, אמן. תתקבץ לטון ובוטון לכל ישראל, קדם אבוהון דבישמעיה והימרו, אמן. יהי שלמה רב מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו, אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל והימרו, אמן. 168. אין כמוך אלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לבוא ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אברהם רצירה ברצונך, את ציון תבנה רחובות ירושלים, כי לבד בטחנו. Please rise. מלך הרם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, הוא אמר אדוני, ויבוזו ימיך, וינוסו משנאיך מפניך, כי בציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. The Shema Yisrael is led responsibly by, we are so proud of Maggie, our Bat Torah. Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol. We all turn and face the ark.
Adonai iti. Unerov emashemo yachdav lecha This way. Adonai To the right. Agedura v'atiferet v'anetzah v'ahod Yichol b'shamayim u'ba'aretz Yichol b'shamayim u'ba'aretz Adonai You're our first reader, right? Lechol erosh lecha Adonai hagedula v'gevura v'atiferet v'anetzach v'ahod Yichol b'shamayim u'ba'aretz Yichol b'shamayim u'ba'aretz Adonai hamamlach It's like the hurricanes over here, baby. Let's go. It's the Bruins. She did a great job. Welcome. Shabbat Shalom. Oh, say shalom, Welcome. Shabbat How tall this guy is? Shabbat Shalom. Oh my God. Shalom. Shabbat Shalom. Everyone may be seated. We are so psyched to have our wonderful Torah. Amazingly got me already verklempt and moved already with the Shema Yisrael. Welcome all people here to visiting special, maybe your first time in a synagogue. We're so glad to have you with us. Celebrate a special Shabbat, of course, a holy day, but also a special celebration for an amazing person here. We are reading from the Torah, the scroll, thousands-year-old tradition. You can follow along in the larger red books. The smaller one is our prayer book. The larger one is a darker red. We're on page 696, chapter 19, verse 15. We read a section of the Torah every week, a Torah portion. This Torah portion is very close to our heart for a lot of reasons. It's Parshat Kedoshim. I'm sure Torah will tell us more about it. The most famous verses in the Torah are all throughout this, about many of the ethical commandments, the moral commandments of how we should treat one another. Of course, love your neighbor as yourself. I'm Adonai is in the middle of this parsha. Do not place a stumbling block before the blind, and curse the deaf, God forbid. The corners of your fields, a lot of really powerful mitzvot that are really the basis, you might say, of Western civilization come from this Torah portion. And it happens to be Rabbi Jenny's bat mitzvah Torah portion and my bar mitzvah Torah portion. So we're very, this is like meant to be, with you, Maggie. We share this now together. It's awesome. All right. So we're going to follow along. We're on page 696, the book of Leviticus, chapter 19, verse 15. And Sybil, you're our first aliyah. Nachon? Okay. And Sybil's the first time reading since... First time ever. First ever. First ever. Thank God. Amazing. This is so many celebrating. Okay, ever. Amazing, Sybil. All right. We will celebrate that in a second. Vayazor begeh v'shiyasim bo v'nomar amen hakol havu godo le'Eloheinu kavod laTorah tamod le'abat Yisraela la'aliyah rishona baruch shetan tol mi'yisrael bishato v'atem madlikim Adonai Elohechem chayim hayom. Okay, take your seat. Wow, ever. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Lo ta'asu avel b'mishpat, lo tisaf v'neda, v'lo teda v'nei gadol, v'tzedek tishpot hamitecha, lo telech v'achil v'amecha, lo ta'amod al dam re'echa, ani Adonai,
לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, יהבת לרעך כמוך, אני אדוני. Nice. Shakwa, Sybil. Way to go. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Sybil, we are so proud of you. Amazing. And it is beautiful. You actually hit like some of the top highlights of the whole Torah portion right in your 3 verses. Now, one of the lines here, which is beautiful, Lo tamod adam re'echa, says, do not stand idly by while your neighbor bleeds. That's like a very famous line, but which itself is a very powerful teaching. It's one that you and your family embody beautifully. Don't stand idly by. But the idea of not standing idly by at all, like, you have decided not to stand idly by. Since you've come to Beth Meyer, you and your family have been so involved in our congregation in every aspect. I see Manuel up there all the time doing our protection as well, which we're so grateful for. But you decide not to stand idly by. You participate, you get involved, and you modeled what it means to learn Torah for yourself in your own heart, in your own soul. We are so proud of you, Sybil. That is amazing what you've accomplished. It's not easy, and we say mazel tov to you. And since it's your first time, we say the blessing the first time ever doing anything of Shechianu, yeah? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu v'kiyamanu v'gianu lazman hazeh. O Holy One, we thank you for sustaining us, giving us life, and helping us reach this moment. Mazel tov, Sybil. Awesome Many, job. many more. Many more. More readings next. All right, sign up. All right, something on the other side there. We call now for our second aliyah. Another kind of mensch opportunity. Ethan, Dinitz comes for Yamod. Chaim Shalom ben Moshe David, Vavigal, Rachel, Lalia Shenit. So we're in verse 19, page 697. Kind of bar mitzvah redux, yeah? Okay, love it. Making Aliyah too, right? Do you want to find your spot first? Okay. Exactly. You see it? Baruch Adonai HaVarach. Baruch Adonai Ra Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaVarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. You can take that off, okay? Bechukotai tishmoru behemtecha lo tarbiach kilayim sadecha lo tizra kilayim uveged kilayim shadnes lo ya'ale alecha ve'ish kisha elisha shikvat serat vehiv shivcha necheref et leish vehafte lo niftata Oh, hufsha lo nitan lach, biko retie lo yum tuki lo hupasha, vehevi et ashamo ladonai, el petach ohel moed, el asham, vehiper alav hakohen, be'el ha'asham lifnei Adonai, al chatato asher chatan, v'nislach lo, Mechatato Asher Chata. Beautiful. Awesome. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Ethan, we are so proud of you. I know your parents are here, so my son back there. Oh my God. So this is one of the COVID bar mitzvah experiences, right? Redux, right? This is what we were talking about with Kathy before. So some of you, many of you know here, but those who are guests can imagine. We've had a lot of COVID bar B-Mitzvah experiences where kids did not get the full thing out.
And it's been a challenge. You know, it's a lot missed in this time. And you guys are kind of relatively, although you've slipped it right in like a glove, but you're relatively new to the area. Also during COVID, you also moved new houses. A lot of things happened during this time. But what you have shown, Ethan, is what our people have shown for thousands of years, is that things may be down, but we are not out, okay? And I know that as an athlete, you know what I'm talking about, okay? And now our people have had challenges, but we persevere, we are resilient, and we get out of Egypt eventually, okay? And you have shown that amazingly. You came up here and read Torah beautifully, and here with our congregation again, and some people online as well. You have shown perseverance and resilience, you know? And that's a lesson you already had inside of you as a sports guy, an intellectual guy, a good student, and a mensch. But you've also shown it with your Judaism too. We are so proud of you. We are now going to give you the mazel tov that you kind of got before, but now with people. Simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov. He's smiling. Simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov. Elanu, 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 Oreho Yisrael. Elanu, elanu, Oreho Yisrael. Elanu, elanu, Oreho Yisrael. Elanu, elanu, Oreho. Proud of you. We're Shabbat Nachas. All right. We just find your spot for the next reader. Okay. And you're going to take Sybil's place over there, Ethan. Okay. Tov, you may turn out to page the third Aliyah. We invite Maggie's dad to come forward. We are in Leviticus, verse 23, chapter 19, verse 23, page 698. Yamod, David Ruvain ben Avram Asara, Aliyah Shlishit. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bracha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'chi tava'u el ha'aret. Unetatem kol et ma'achal v'al termalto et piro. Shalosh shanim. Yiyeh lachem arelim yoyachel. Uv'shana ha'revi'it yiyeh kol piro kodesh hilulim l'Adonai. Uv'shana ha'chamishit tochlu et piro lehosif lachem tuvoto ani Adonai Elohechem. Lo tuchlu el hadam, lo tanachshu v'lo tonenu, lo takifu pa'at roshchem, v'lo tashchit et pa'at zakanecha, v'seret lanefesh, lo titru b'v'shorchem u'chetovet kaka, lo titnu v'chem ani Adonai, al techalel et bidcha lahoznota, v'lo tisne ha'aret u'mala'a ha'aret zima, et shabtotai tishmoru u'mikdashi tira'u ani Adonai. El tifnu el ha'avot ve'el ha'idonim. Al tevakshu l'tama v'hem ani Adonai Elohechem. Mipnei seva takum v'hadarta pnei zaken ve'ariata melahecha ani Adonai. Beautiful. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'kei olam nata b'tukenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shekach, Mazel Tov. The Nachis, yes, Mazel Tov. Great job. On the side there. Okay, Tov. Now another special honoree, our main honoree, Maggie comes forward for the fourth Aliyah, the fourth reading. We're in verse 33, page 700. Tamod, 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 Bachurat, Bat HaTorah, Mazel, Ruth, Bat David Ruvain Varona, Aliyah Revi'it. So verse 33, page 700. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. V'chi yagur itzacha ger be'artzachem lo tonu oto kezra mikem yiyeh lachem hager hagar itzchem v'ahavta lo kamocha ki gerim hayitzem be'eretz Mitzrayim ani Adonai Elohechem lo ta'asu avel b'mishpat b'midah b'mishkol u'b'misura Moznei Sedek Avnei Sedek Ephat Sedek V'hin Sedek Yiyeh Lachem Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeiti Etchem Me'eretz Mitzrayim Ushmartehem Ekol Bechukotai Ve'ekol Mishpatai Va'asitem Otam Ani Adonai. Asher Koach. Perfect. On fire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet V'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Simita, Mazel Tov, Mazel Tov, Simita, Simita, Mazel Tov, Mazel Tov, Simita, Simita, Mazel Tov, Mazel Tov, Simita. Elanu, Elanu, Ol Yisrael. Elanu, Ol Yisrael. We're so proud of you, Maggie. Shakoch. Awesome, awesome job. We are amazing. What a journey. Ken. So good to see you, Wayne. Tov. All right. We are now turned to our fifth aliyah. We are in verse 1, page 701. Yamdu David ben Liron v'Tamar. V'Sharon bat Chaim u'Dvorah. L'aliyah chamishit. So page 701. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, v'el bnei Yisrael tomar, ish mi bnei Yisrael, umin hagar b'Yisrael, asher yitain mizar'o, v'molech mo yumat, am ha'aretz yirgemuhu va'aven, va'ani etain apanai ba'ish hahu, v'hicharti oto mikereb amo, ki mizar'o natan lamolech, leman tamei et mikdashi, uchalel et shem kodshi. Ve'im ha'elem ya'elimu am ha'aretz et einechem min ha'ish hahu, v'tito mizar'o lamolech, v'vilti hamitoto. V'samti ani et panai, va'ish hahu v'mishpachto, v'hichrati oto, v'eit kol hazonim acharav. Please note, Achrei hamolech mikerab amam, v'hanefesh asher tifne el ha'ovot v'el hayedonim. Please note, Achreihem v'natati et panai v'hanefesh hahi, v'hichrati oto mikerab amo. V'hit kadishtem v'tam kedoshim ki
Ani Adonai Elohechem. Shekor, Mani. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're not going to let you skip too quickly. Wayne and Sharon have been through a lot in recent times. Many of you know, sadly, Wayne's brother, Chaim, may rest in peace, Shabbat Shalom, just died recently, and he's just essentially rising up from a shiva right now. We didn't have a chance to see you in person, Wayne, because you've been by the beach. But we want to say, Hamakom yenachem etchem betoch shar b'lei Tzion v'Yerushalayim. May God comfort you amongst all the mourners of Zion and Jerusalem. You've been an amazing brother and family and son. And we know you've been there for your family, but no, we're here for you. We're holding in our hearts, Wayne, okay? May rest in peace. Okay, tough. We now turn to the 6th Aliyah, verse 8, page 701. And as a person comes forward for the Aliyah, I invite all to please rise. We'll offer a prayer for healing. It's Burton, yefeh. Yamod, Baruch Avadia ben Avram HaKohen Basar Dvorah Aliyah Hashishit. Before we offer this Aliyah, we will offer a prayer of healing. And as I pause in the midst of the prayer, I invite you to offer quietly the names of those who you're holding in your heart for need of healing physically, spiritually, internally. We hold in our heart specifically of called all those throughout the world in all places who are struggling in the state and the land of Israel, and of course those in Ukraine giving their lives, all those in Moldova as well, Nachon, very close to Burton's heart. Mi sheberach avotenu, Avram Yitzchak Yaakov, v'imotenu sarf kavrecha v'leah, hu yivarech v'rapeh et hacholim, samod achanu shel tzviah. HaKadosh Baruch Hu Yimlei Rachamim Aleihem Lachzikam Rapotam V'yishlach Refuah Shlema Min HaShamayim V'ata V'nefesh V'ata Guf V'atoch Shar Cholim V'chazek Yedei Askim B'tzarcheihem Shabbat Mizok Rofak V'lavo Shtar Bagalav Izman Karev V'nomar Amen. May the Holy One who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those we pray for. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. And may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, we had hope and pray that healing is at hand. And let us say together. Elna Revana La, Elna Revana La, Elna Revana La, Revoa Shelema, Elna Revana La, Elna Revana La, Elna Revana La, Revoa Shelema. You may be seated, everyone. So once again, our 6th Aliyah, verse 8, page 701. Baruch et Adonai Amvorach. Baruch Adonai Amvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim v'nosan lanu es toroso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Ushmartem Bechukotai v'asitem otam. Ani Adonai mekadishchem kish asher yekalel et aviv v'yatimo mot yumat aviv imo kilel damabo v'ish asher yinafet eshet ish asher yinafet eshet re'ehu mot yumat hanoe fano afet v'ish asher yishkavet eshet aviv ervat aviv kila Mayum tu shnehem demeam bam v'ish asher yishkavet kalato Modium tu shnehem teval asur demeam bam
Veish asher yishkav ezachar mishkeve Isha to'eva asu shnehem motumatu demam bam Veish asher yikach et Isha v'etimazimahi ba'esh Yisrafu otaviathem v'lot yazima b'tochachem Veish asher yitein shechevta b'fema motumat v'tabema taharogu V'isha asher tikra vel kol bema le'rivata v'haragta et ha'isha v'yetabema Mojumatu demam bam Veish asher yikach et achoto bat avivo vadimo V'ra et ervata v'hitere et ervato chesed hu v'nichretu le'nei b'nei amam Ervad achoto gilavono yisah Veish asher yishkav et Isha davar Vigilad ervata et mikara era Gilta mikor damaha v'nichretu shnehem mikaravamam V'ervat achotimcha v'achot avicha lo tegale Ki et shero heravonam Yisahu V'ish Asher yishkav edodato ervadodo Gila chetam yisararim yamutu V'ish asher yikach et eshet achiv nidahi ervat achiv gila ririm yiyu Ushmartem et kol chukotai v'kol mishpatai v'asitem otam v'lo takiechem haaretz asher ani mevi etchem shama Shevet v'ashkachech. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu Torah emes v'chayei olam notah b'socheinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Shakar, good to see you. So, Good to see you. Good to see you. Seventh Aliyah. We're on verse 23, page 703. Seventh Aliyah. Is that Sandy? Sandy, are you seventh Aliyah by chance? No. You are. No, in terms of the Aliyah itself. Yeah. Is someone the seventh Aliyah, Henry? Yeah. I think Boborski. Yeah. Oh, right. Okay. There we go. Sorry. Don't worry. He went to Georgia. I'm just kidding. No, I'm just kidding. Just kidding. Just kidding, man. Yamor. Baruch Onem Ben Be'er Friday. Pesna Ed Adel. L'Aliyah Shvi'it. Seventh Aliyah, verse 20, page 703. Baruch Adonai HaMorah. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch L'Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai notein haTorah. Amen. Hold this here, brother. Okay, there you go. Amen. V'lo telchu bechukotai asher ani mishalech mipnechem ki et kol ele asu v'akutz bam v'amar lachem atem tirshu et admatam v'ani etnena lachem l'reshet otah eretz avat chalav udvash ani Adonai Elohechem asher hivdalti etchem min ha'amim v'hivdaltem ben ha'behema ha'tahora latmea v'ben ha'ov ha'tameh latahor v'lo tishakutzu et nafshotechem v'behema uvov
ובכל אשר תרמוס אדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב, או ידונים, או תומתו, באבן ירגמו אותם, דמיהם Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. You should call this side. We rise together. ויתגדל ויתקדש ורבה, ויעבד יברח חירותי והמליך מלכותי, ויהון אוב ימיך רואינו בן ישראל, ועגלה ובזמן גריבים ורוח, יש ורבה ובורא, לעולם ומהמיה יתברך וישתבח וידבר וירמם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תעביר ים וימרוה. You may be seated. We now continue with the Metzora Aliyah. Jackie is our reader. We are in verse 25, page 704. Metzora Haftarah. Tamod Fegal Chava bat Avid Rosh Shimon Rivka Leah LaMetzora. Baruch hu et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvorah le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'hivdaltem ben habehema hatara latamea uven haof hatame latahor velo teshakezu et naftoshes shetchem babehema uvov uvcho asher tirmos hadama asher hivdalti lachem latame vitem li kedoshim ki kadosh ani Adonai vavdil etchem min hamim liyot li veish o isha ki ye vahem ov o yidoni motumatu ba'eben Yirgamamu otam Remember. You should call it, Jackie. Beautiful. Awesome. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayeh olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shakach, everyone here. Beautiful. We rise together to lift and dress the Sefer Torah. Yavod Daniel ben Avram Metzora Hamagbia. And to dress the Torah, is that Sandy dressing the Torah? Okay. Tamod. Here we go. Toda rabba. Tamod. Sarabat Baruch v'shpinsayenta hagolelet v'zot haTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al Adonai v'yad Moshe.
Maybe seat everyone. The Torah is placed down. Turn to page 706 for the Haftarah, the reading from the prophet Amos. Amos chapter 9. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratza v'divrechem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo Uvinvieh ha'emet v'tzedek. Halo hivnei hushiyim atem li b'nei Yisrael ne'um Adonai. Halo et Yisrael ha'eleti me'eretz Mitzrayim uflishtiyim mikaftor v'aram mikir. Hine Einei Adonai Elohim B'mamlacha chachata'a v'hishmadti ota me'al pnei ha'adama efes ki lo chashmei ashmid et beit Yaakov num Adonai. Ki hine Anochi metzaveh v'hanioti b'chol hagoyim et beit Yisrael ka'asher yinoa bakvara v'lo yipol tzaror aretz v'cherev yamutu kol hata'ei ami ha'omrim lo tagish v'takdim be'adenu Hara v'yom hahu akim et sukat David hanofelet v'gadarti et pirtzehen v'harisotav akim uvnitiha kimei olam lama'an Yerushu et sherit Edom v'chol hagoyim Asher nikra Hashemi alehem ne'um Adonai oseh zot. Hine yamim ba'im ne'um Adonai v'nigash choresh ba'kotzer v'dorech hanavim v'moshe chazara v'hitifu hecharim asis v'hol hagvaot titmogagna. V'shavti et shivut ami Yisrael uvanu arim neshamot vayashavu v'natu chramim v'shatu et yenam v'asu ganot v'achlu et perichem untatim al admatam v'lo yinatshu od me'al admatam asher natati lachem amar Adonai Elohecha Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol ha'olamim tzaddik b'chol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במחרב ימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניך. Amen.
V'samchenu Adonai Eloheinu be'eliach hanavi avdecha uv'malchut beit David mishichecha v'imchera yavav yagel libenu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kevodo ki v'shem kadshecha nishbata lo shelo yichbe nero le'olam va'ed baruch atah Adonai Magen David. Amen. Al haTorah v'al ha'avodah v'al hanvi'im v'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha lechavod ultifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otach yitparach shimcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed baruch atah Adonai mikadesh ha'shabbat. Amen. Shekach had the beautiful job. And some of you may have seen that Heather has led our Chidon Tanakh biblical kind of quiz competition. And our kids were on fire this year. Do you want some quick report, Heather, say what happened? Just say quickly. In a competition that is normally dominated by day schoolers from New York and New Jersey, That's right. our team dominated the English division Let's this go. past weekend. And we took 2nd, 3rd, 5th, and 6th. That's a team of 4 that placed all in the top. I'm so proud. Yasher Koach. That's right. We showed North Carolina's where it's at. That's right. North Carolina, they Welcome did to not God's see- country, as they we did say. not All right, see us Yasher Koach. coming. Great job, Heather. I'm proud of you. That's awesome. Awesome. So we're even more proud to have Maggie, our rabbi for a day, Rabbi Green, who is going to offer now a commentary on this amazingly rich Torah portion. We invite every person who comes to honor the Torah, and Maggie's done a fantastic job of connecting to the Torah, and this portion in particular, to offer a few words of commentary of what this Torah portion means to her, what the commentaries say, and a message for us to be, hopefully, God willing, inspired. So Maggie, bevakasha. That's a lot of pressure, Rabbi. We believe in you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So this week's portion is Kedoshim. It's known as the heart of the Torah, which is the exact middle. And we're going to talk about why that's important. So last week, Rabbi Eric spoke in his sermon about the phrase that we heard again this week, love your neighbor as yourself. But Kedoshim takes us a step further. It adds, welcome and love the stranger in your land, for you were once strangers in the land of Egypt. It adds, you shall do no perversions of justice. It adds, you shall follow all my commandments. I want to focus on that second point, the perversions of justice. These lines stuck out to me in my learning. In English, the Torah lists all of these measurements that must be fair, in measures of length, weight, and quantity. Why does the Torah command these honest weights and measures right before reminding us, I am your God who freed you from the land of Egypt? The medieval scholar Shlomo Yitzchaki, better known as Rashi, a French rabbi of the 11th century, shared this simple interpretation. Be honest in your actions. The Egyptians were punished, and I will punish anyone who changes their scales dishonestly by dipping them in salt. Rabbi Moshe Bogomilsky, a modern Chabad rabbi in Crown Heights, explains Rashi's words as a warning against injustice. Rashi implies that when the Egyptians enslaved the Jews, they tipped the scales against the Israelites, and for that they were punished. By associating the release of Egypt with incorrect scales, the Torah cautions us to remember what happened. And we know this to be true again and again in history. When Paro enslaved us, we defeated him. When the Assyrian Greeks took our holy city, the Maccabees vanquished their army. When Haman ordered the death of the Jews, Queen Esther and Mordecai turned the tables on him. Hitler tried to tell us we were the lowest people on earth, tried to systematically exterminate us. We survived, and we thrived, and we are prouder than ever. But being just is not the only commandment that God gives. This is also why the Torah says to love the stranger in our land, for we were strangers in Egypt, and why it reminds us to love our neighbor as ourselves, because that love requires equal footing, even scales. And just for good measure, the Torah adds, go ahead and follow all the other commandments, because I'm God, just in case you forgot. So what we're saying is the heart of the Torah is about balance. Love, ahavta, justice, tzedek, and covenant, bayrit. So in order to work to be holy, Jews should carry these ideals.
So I'm not going to lie, this has been one of the hardest speeches I've ever had to write. I usually do this kind of stuff day of with little prep, kind of just throw the spaghetti at the wall and hope that I can blend enough humor and heart that no one notices that I have no idea what I'm saying. But this was different because Rabbi Jenny said that I had to look into my own life and think about how I could relate it to these lessons. So I've been racking my brain for weeks to find a story that shows my commitment to love and justice and covenant, and I came up with nothing. I thought a lot about stories of other people, other good Jews in my life, but me, not so much. Maybe that's why the 13-year-olds do this, because they don't have the horror of middle age to temper their ego. So instead of thinking about what's going on in my life now, I look back to what I was doing when I was 13. When I was in 7th grade, about the time that I should have been studying for my bat mitzvah, but instead I was dancing and singing and swimming the slowest on my swim team, I was taking drama class as my middle school elective. We were all assigned a monologue to perform for the class, and maybe it was typecasting. I was given a piece from the Diary of Anne Frank. The monologue was cobbled together from a conversation between Peter and Anne, when he's talking about how hopeless and everything is, and she's encouraging him to imagine himself in the outside world and to find religion. I still remember how it ends. I know it's terrible trying to have any faith when people are doing such horrible, but you know what I sometimes think? I still believe, in spite of everything, people are really good at heart. When people are doing such horrible things, Anne knew the world was unjust, but she also knew that the scales could be tipped. I met some of my closest friends protesting injustice in the streets of Raleigh in summer 2020. I stayed in my current job, turning down more money and an opportunity to be with the person I love because I knew it was more important to stay in my role at leading the ABC News Pride Employee Resource Group while the company dealt with the turmoil of the Don't Say Gay bill. People do horrible things. It's up to us to right the scales. Because people are really good at heart. When in my job as a journalist, I'm forced to confront an opinion I may not agree with or interview an authority figure who I dislike, I have to see the good in someone's heart. I don't always get this right. I've participated in cancel culture, but Kedoshim, the title of this week's Parsha, means you shall be holy, not you are holy. I still have work to do. We all still have work to do. But even when we face challenges as a Jewish people, we have to remember the covenant we made with God to love and act justly. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Awesome, Maggie. You can leave those here. I'm going to take you into the middle. So Maggie, we're the lucky rabbis who get to stand alongside you at this moment, across from you, but I hope you can feel all of our hands on your back. And not only all of us who are gathered here, but all the people who are not here and have helped make you the amazing soul that you are, of course, your family, and also our ancestors. It's amazing, but this moment is not just this moment, it's a moment that stretches across so many moments that made it possible for you to be here and for us to be surrounding you in love and in celebration. And I want to say that I think it is no coincidence that you read from the heart of the Torah, because you are heart. You are heart embodied. You lead with your heart. You speak with your heart. You guide others and inspire others with your heart. And this is also, I'm just thinking, this is so beautiful and amazing. This is the last day of the week of Tiferet in the counting of the Omer. And Tiferet, which is the word for compassion and balance and harmony, is also seated in the heart. And so this is our moment just to bless you. You already have all the heart that you need. You may aspire towards more Kedoshim, more holiness. All of us need that. But all the heart you need, you have. So we just pray that you will continue to feel unencumbered and free and beautiful and harmonious, so that that heart can just extend outward and everyone can feel it.
So we invite everyone to rise and close your eyes. Offer your own blessing for Maggie in this moment and as she goes forward. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Maggie, may God bless you and keep you. Yair Adonai panav elecha v'chunecha. May God's face shine upon you and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha yasem lecha Shalom. May God always look upon you and grant you peace. Shalom. Mazel tov. Mazel tov, Maggie. Yes. Oh my gosh. Okay, we're breaking COVID rules here. Okay. Okay. Beautiful job, Maggie. Thank God. What a blessing. Remain standing at this time. We invite those honored to carry the Sefer Torah to come forward to the beam at this time. Let's together on page 177. Very powerful. As Maggie taught us, we should be holy people. Our country is striving towards holiness as well. Let's offer a prayer for our country, page 177 in English. Together. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Turn to page 183. So return the Torah to the Ark of the Hakafa. יהללו את שם אדוני, כי נזכר שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירא כהן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, קוד על המים ולכבורים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר רזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקיתם כמו עגל, לבנון וסיריון, כמו בן רעמים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני אכיל מדבר, יאכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף יראות ובכלו, כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Etz Hayim
דרכיה, דרכי נועם, לכל נתיבותיה, שלום, השיבנו, אדוני, אליך ונשובה, חדש, חדש ימינו, חדש ימינו, So friends, we remain standing together, page 184, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, בלמד יברח ירטיב ימליך מלכותך, וחיי אור יום אחד, ובית עובד ישראל, בגלה, בגלה, ובזמן גריבים ורועמים, יהי שמרה במדברה, לעולם ולעולם ועלמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתעלה שמי קודשה, בריחו לנאמין כל ברכתה, ושירתה תושבחתה, ונחמתה, תמירה ועמה וימרו. Amen. So have we place our feet together, face the arc towards Jerusalem. Yerushalayim, pages 185 through 187. We pray together. The rest is silent prayer. Adonai sifatai tiftach ufi yagid teinatecha Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei avotenu v'imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ממקום, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן. ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הדל, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אמן. נריצך ונקדישך, כזאת שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא הארץ כבודו. כבודם מלא עולם, משרתיו שונים זה לזה, האם מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממקומו. ממקומו הוא ייבם ברחמים ויחונם, המייחדים שמו ערב ובוקר, בכל יום תמיד. פעמיים בעבר, שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא משיחנו,
והוא ישמיענו ברחמיו שני לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. דברי קודשך כתוב לאמור, אם לא גם לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו בפילונו של עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Silent prayer. Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בהרמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חורם ומכון, ובחית כל בית ישראל, בעגלה בזמן גרי ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם והלוואי יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו. לילה מכל ברכתה ושילתה, תושבחתה ונחמתה, תעמידם ועלמם ויאמרו אמן. תתקבץ לטוב ואותן לכל ישראל, קדם אבון וישמע ויאמרו אמן. יהי שלום ארמין שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל שבטי תבל ויאמרו אמן. 204, אין כאלוהינו. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, nuestro Dios, nombre nuestro Señor, nombre nuestro Rey, nombre nuestro Salvador, mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Malkeinu, mi
Mashiach, quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Makeinu, no del Mashiach, no vemos nuestro Dios, no vemos nuestro Señor, no vemos nuestro Rey, no vemos nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Makeinu, Baruch Mashiach, bendice nuestro Dios, bendice nuestro Señor, bendice nuestro Rey, bendice nuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Makeinu, Atau Mashiach, tu nuestro Dios, tu nuestro Señor, please rise. Él es nuestro Salvador. Aleinu לשבח לאדוננו, לתגדולה יוצא בראשית, שלא עשנו יהיה הרצון, ולא שמנו משפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ששמיים ויוסדו את צמו שביקו בשמיים. כן, נקווה לך אדוני לתקן. ככתבותיך ונאמר יא אדוני למלך כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו, ושמו אחד. We turn out to page 207. Invite those in mourning or observing a yahrzeit this Shabbat Kedoshim. Invite you to rise for Kadisha Tom, page 207. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabba. Be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chai echon v'yom echon uv'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala v'izman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitale, v'yithalal, shmei d'kudisha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran b'alma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael. See everyone. Shabbat Shalom. We invite Sandy Bouchard, wonderful member of our Board of Trustees, and we'll offer some announcements. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Okay, a few announcements. New to Beth Meyer, we now offer mask-only seating upstairs in the overflow room for sanctuary-based services. Signs and ushers will help you find your way. Take a look at Kramer Religious School. All prospective students who will be in pre-K through 5th grade for the 2022-23 school year are invited to join us for religious school classes on Sunday, May 15th. Special activities are planned. Iman, Abdullah, and Telpli brunch and learn on Sunday, May 15th from 10 a.m. to noon in our social hall. And we also have Lag BaOmer Community Picnic Thursday, May 19th, 5 to 7 p.m. on the field at Beth Meyer here. And we are in need of Shavuot bakers. So we're in need of bakers to make cheesecake for our Dairy Expo. Please reach out to Samantha Gottlich for that, my daughter. And that's it. And Mazel Tov to you. Mazel Tov, Maggie. Mazel Tov. Okay, Tov. So just a couple of the quick announcements. Of course, we have Minyan tomorrow at 9 and 7:30 in the morning on Zoom with Rabbi Jenny, and 5:30 on Wednesday. Okay, so we have a custom here to embarrass people, especially if they're new or new-ish.
But if you are here visiting specially for Maggie's Bat Torah experience, we're not going to embarrass you because we know you're coming special for Maggie. So we're grateful. But is there anyone else here who is visiting or doing what we call shul shopping, checking around, something like who's maybe a member? Tell us who you are, please. Come. You can't just stand up? No? Okay. Oh, so good. hi. Hi, Chrissy. I'm so Great to glad see you. And meet who's you next to in you there? person. William. Okay. Great to see you. Shabbat Shalom. Welcome. Wow, And where did awesome. you guys come from? Here. Oh, you're from here? Yeah. Yeah. Got it. Fantastic. All right. Local. All the way to North Raleigh. We're grateful to see you. All right. Awesome. Anybody else new or new-ish who's visiting, who's not just part of Maggie's crew, which we're grateful to have too? All right. So we're grateful to have Maggie's crew here as well. We're so glad to have you guys here. Welcome. Mazel tov. I'm going to make a special little plug here, a little touch here, because I know Maggie touched so powerfully about many people I imagine here are just friends in general, perhaps, and family members, but also people who are involved in media. And maybe I think one of the stations, maybe ABC 11, is that right? Okay. We are so honored to have you here with us, and I just want to make a special word here, a little Torah blessing for all of you, because media has gone through the ringer the past couple of years, maybe past couple of decades, but definitely past couple of years, and we want us to remind you all that the beginning of the Torah, the most sacred text and book and teaching we have begins, it says, in the beginning God created the earth, the world, heaven and earth, etc., and it says God created through words that we believe foundationally, that the Word created the world, and in general, that words create worlds, and that words are sacred. And we are grateful to all of you who put your time, energy, and criticism on the line, and people that always don't want to hear your words. We appreciate your words. We appreciate the work you put in, the holy work. It's not easy. But as one who's a total, loves every piece of journalism and media and soaks it up, and our family is deep into it, we appreciate your work. It's holy, holy work, and I know it's not always easy. So we keep you in our prayers that God should protect you and keep you, but keep up the fantastic work of helping share words, even the words we don't always want to hear or always want to know about, but it's important. You're giving us the words that keep our democracy alive, and we're so grateful for you. May God bless you with strength. Okay. So with that, we're going to wrap up our service, and after our service concludes our final blessings, we're going to invite you to go to the social hall, and you can also, for some would like to eat outside. I think the weather's decent enough to eat outside, or you can also eat inside here in the social hall and have a lunch with us together, Kiddush lunch. So to wrap up, on page 211, Adon Olam. Adon Olam Asher malach terem go yitzir nira li'en nasa b'cheso kol azai melech shemo nikra v'yacharei ki lo takol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu oveh ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad v'yein sheni le'amshir lo le'achbira ve'li reshi ve'li tachlit ve'lo ha'oz ve'amisra ve'hu eli hai lo ali ve'tzorchev li v'yetzara ve'hu nisi ve'manos li me'akosi please rise ve'yado agiruhi ve'etishan ve'ayira ve'imrohi geviati Adonai li ve'lo ira. Okay, Berach Adonai Yom HaShabbat V'Kadsheu Savri. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pari hagafen. Amen. Time. Baruch atah Adonai. Take it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Motzi lechem min haaretz. Shabbat Shalom, Mazel Tov to Maggie and her family. Social hall for lunch. Mazel Tov, Maggie. You should cook. You did a great job. Mazel Tov. Oh, we're so proud of you. It was awesome. Oh my God, you did such a great job. It was wonderful. And I love you, Metzora. It was so moving. It was awesome. I'm so happy for you. Okay, I think it was a good one. Okay, awesome.
Tov.